That's sweet. Oh no, it's very embarrassing. Oh, then we need it. They call me make my life easy. Like PS2 ஓட interviews பார்க்கும்போது also I heard how Trisha ma'am said அந்த பெரிய இதோட அப்படியே நிப்பாங்க. No, the way they call day or something. Yeah, for a date night, I would take an effort. One. People like me the way they're like நீங்க makeup வேண்டாம் and all of that. Natural but not beauty. Yeah, but then I'm like, for characters it is important. Traditional function depends on how close they are, because my mom will make me dress up if they're very close. Illana na oru nice Fab India kurti lam potittu. Again, they're also comfortable because there's a lot of subtle body shaming that goes, especially I have faced it right now also, is that right before you are going in front of the camera. In conversation with us today, we have the very beautiful Gauri Kishan. Hi Gauri, how are you? Hi Abhinay, I'm doing great. How are you? I am amazing. First of all, congratulations. Full-fledged heroine, Adiyela. It's so nice to see Sendarni. Yeah. Well, the name itself is very, different, not very usual. So how did you all come up with the name? Actually, the first script, it was Kanmani and something very sweet and all of that. Appada Kaatvaakla rendu kaadal came, so we needed something else. So we were thinking what to do, and Saindavi was an option. And then we asked GV sir, can we keep it Saindavi? And then he said, I don't mind, but just think about it. But our fulla, we wanted him also to be happy and not personal life, but this is like something else. So then I think I gave 4-5 options of like some names. I don't really, I have it on my phone, but yeah, I remember like sitting and thinking, what could this character be? Because at that point I had heard the story and I put a picture in my head. So this name would suit this character. In my head I knew. And that's how it started. And then I think Vignesh came up with Sendarini, which is a very beautiful. Initially I'm like, romba persa irukku, like it's so long and what is that chellama eppadi koopidrudhu and all of that. But then we found a way. I was telling yesterday also, Adiye is about me, like it's referring to me. Even I have a song called Vasendarini. So Wow. what more do I need? That's how it is, yeah. But எப்படி செந்தாரணி எப்படி செல்லமா கூப்பிடுறது? Adiye. That's sweet. But otherwise, Gauri எப்படி செல்லமா கூப்பிடுவாங்க? What's your nicknames? Oh no, it's very embarrassing. Oh, then we need it. They call me Ponnu at home. பொண்ணு. So inga Chennai வந்துட்டு என்ன பொண்ணு பொண்ணுன்னு கூப்பிடுறீங்க, but பொண்ணு in Malayalam is gold. So அப்படிதான். Like that. That's my pet name. And all my cousins are like, Ponnu Chichi. And I'm like, Gauri, this is like professional. So then I've made my brother, all of them change my name on their phone because it was Ponnu before. Up on a professional call, inquiries la varumbodhu Ponnu anapna, they'll be like, பொண்ணு தாங்க. அவங்க பேர் என்ன? yeah. How will Ponnu's life look like otherwise? So that's gonna be the conversation about. So if you're having a day of your life. So Gauri's illa Ponnu's days in general. Shoot day na, how will Gauri's day look like from morning to end? Shoot day na, I'll be Gauri first of all. And it's always early mostly. You wake up at, especially Karnan oda set I remember because it was really early, 5:15 we wake up, 5:45 is our pickup. We reach the location at 6:30. We start makeup, hair. By 7:15 first shot. Because we want the morning light and all of that. And that discipline was like so ingrained in all of us that after shoot also, when we came back, I would automatically wake up at around 6 o'clock. So that used to be a little hectic because some days we shoot till night and then waking up, and Tirunelveli Early was morning like, to night. yeah, it was really like took a toll on me physically and emotionally. So that would be my day, but usually if it gets over at 6, I will be stuck in traffic for 2 hours in Chennai. And then you come back and I freshen up and I watch a nice movie. There'll be some meetings to, handle and all of that. So a few things, but I used to sleep early. Like I used to be an early bird before. But now I think cinema has changed me. Now I'm not an early bird nor a night owl. have to be I ready just want anytime. sleep anytime. I'll just sleep. Give me a sofa, I'll sleep. I can sleep on this chair. Oh. It's so uncomfortable, but I'll still sleep. Sleep is that important. Yeah, because it becomes very, especially when it's a very hectic, even for RDA, we went double call sheets. And I'm wearing sari and I'll be in that sari, it has to rumba look perfect. So GV sir said I'm very perfect, like so that nothing changes, because I don't want to sit on that chair again to do my hair and all of that. So I'll just
make my life easy. Like PS2 ஓட interviews பார்க்கும்போது also I heard how Trisha ma'am said அந்த பெரிய இதோட அப்படியே நிப்பாங்க, to drink water they won't be able to. So actually நம்ம ஸ்க்ரீன்ல பார்க்கறத விட there's a lot of things that go behind, but it's all fun, yeah, actually. But talking about Karnan also, your character itself is very raw and lively. How do you like prepare? Because we've seen Gauri as a very, happy, chirpy girl. How do you prepare for the character? It was tough because it was not my world at all. Like na yosika kuda illa, there is so much intensity, and so we had workshops. That was one thing, like no shooting and all, like and the outfit costume போட்டுட்டு do the hair, put everything, and they made me dark because they needed that color and all of that. And then and the oor makkal kuda we used to spend the whole day. So me, Rajisha, Lakshmi Priya, all of us learned to beedi sutradu. Abdi, there are some things that we could pick up on, and we would just hang out with them, eat with them, be in their house. They have animals all around their house. So அதெல்லாம் observe பண்ணி அவங்களோட slang சில விஷயங்கள், like even if you speak Tamil I wouldn't understand, so I would like note down some words that they say for this and that slang and all. And that picking up was a little difficult because அது organic-ஆ வரணும். But thankfully like ஒரு scene கிடைச்ச உடனே we were able to work on that. I can't do Tirunelveli slang everywhere, so at least in that specific I worked on it and practiced. இப்போ நானும் my co-actors பேசும்போது also we tried to do as much as we could. So yeah, that's how. Was there any word that was very difficult for you to get the proper pronunciation and the mari? No, the way they call day or something, yella, that's how they say it. Aduvey nama natural, it shouldn't seem like we are city people doing it. So அது கேட்டு எல்லாருமே phoneல everywhere it's this thing. So அதெல்லாம் இருக்கு. Now I don't remember, there were like even I have notes of all the words that they have, and also it was very like a learning experience. Well, out of nowhere I just noticed your tattoo. Is there any story behind your tattoo? Yeah, it's a tattoo that I got with a friend of mine. So there's three of us, we're friends from college. I mean friends from school, college, everywhere. So then we thought we'll get a tattoo on the same day. One of them backed out. They were like, no, I'm getting scared and all. We both got it, and she has it over here. But now a little bit I regret it because shoot la romba kashtama irukku hiding it. The prachana is the placement is dress la agum. That way it's creating a little complications. But yeah, I mean I have like 4 tattoos actually. 4 tattoos? Yeah. And there's one here, there's one on my leg, there's one on my rib. So these are the 2 new. Yeah. Okay, wow. It's I'm personally scared of tattoos. They say it'll pain very badly, no? No, see, it depends. Like you get a small one, something like not so in a sort of the shading la illama, and get it in a safe place. Get used to it. It'll be okay. Like it's not as scary as people say it. I got a rib tattoo, which is considered to be the most painful one. Like நிறைய tattoo எடுத்து இருக்கறவங்க எல்லாம் சொல்றாங்க rib tattoos are the worst. Like don't go for it. But it's really like pain tolerable. Yeah, you can. Tolerable. Okay. So we have a segment like how does Gauri dress up for the following events? Like how do you pick your costume? How do you like the colors and everything? So if you're getting ready for a date night, how do you get ready? For a date night, I would take an effort, one. Because usually I'm a very like comfort clothes and I don't really think so much. I would just put on, especially Chennai heat la, only cottons. So na college Bangalore panumbodhu I found it very difficult to get used to hoodies and all of that. So there's that kind of dressing also, but I've only been used to dresses and cotton wear and all of that. But on a date night, like lately I love satin dresses. It's so like it fits you well, it makes you feel confident, and the colors come in very like the satin-ish color is beautiful. So I think just a satin wear will do half the job for you. I don't use that much makeup in my daily life. Like, I don't know also, but as an actor, I think I should be. But I'm just like, people like me the way they're like, Ninga makeup vanda and all of that. Natural but not just, beauty. Yeah, but then I'm like, for characters, it is important. For certain appearances, it is important and all. And it's just trying to like accentuate your whatever you have. So I don't look down upon makeup, but I only put like my eye. That's it. Like mostly adha lip balm. And yeah, I just put up my favorite hairstyle would be like to take my hair and put one clip. It very takes 2 comfortable, seconds. no? Yeah, it makes you feel dressed up, but it's so quick also. And yeah, I have straight hair, so I don't have to do much. So yeah.
That's how I would wear a nice heels and pair it up with a nice bag, and I'll be ready. Done. Superb. So if you're going for a marriage or, some traditional function. Traditional function depends on how close they are, because my mom will make me dress up if they're very close. Illana navaru nice Fab India kurti la potittu. Again, they're also comfortable, because wedding halls can get very hot and like crowded and all of that. And if it's like where I have to look, I'm the closest to, if she's my sister or something. I would like, Ippo, I love sharara. Like now also I'm wearing a sharara. So it's so like North Indian-ish, but at the same time you can mix it up and make it like desi and Okay, Indo-Western yeah, and kind it's of. very young and it's very chic. So I love shararas. I think that's, and you don't need to steal anyone's thunder. You can just wear a sharara. You don't have to wear one half sari and all of that. So yeah. But generally people say sari, no? For any function, we've heard sari with this sharara and all is very new. No, sari, I that's not my go-to at all. Sari is like when I have to be, I love wearing saris, but I think I have time. I don't want to go there that soon. Sari, if I want, I feel like once I start wearing sari, I will only have to wear sari. So angana reach agla inno. I would still stick to comfortable anarkalis or shararas, which are easy, because I like moving around and I like to actually help out at these things. So I want to be comfortable. That's a big thing that everybody should have, no? To be confident in what you're comfortable with. Yeah, and for my sister's wedding last year, we were dancing. So my sisters and all really struggled with that sari. I was nicely wearing a sharara and like killing it. So it's just very comfortable. Absolutely. But we know you dance. But is there any other hidden talent that you have? I used to be good at public speaking. I mean, in school and everything. I used to be the one who was there on stage to make these, on culturals, everything. So that used to be, I used to participate in elocutions and things like that. A lot of people are scared just to face 2-3 people in front of us. You're a stage speaker. Wow. Yeah, I'm very scared if my family, like you said, they know I dance, or I used to go for music classes. So, Ipapadu and all of that, I get very nervous, because எனக்கு தெரிஞ்ச 4-5 பேர் இருக்காங்க and I feel like the eyes are on me. But then my mom's like, then what's the logic? You're always on the stage. I love the lights. I love like that high you get. But that's different. And on camera, I don't feel nervous. So I think that's my... Give us some tips to face camera or to face the huge crowd. Especially as women, I think... there's a lot of subtle body shaming that goes, especially I have faced it right now also, is that right before you are going in front of the camera, anyone can just say one comment which can really bring down your confidence a lot, and then you become conscious of, oh, na, in the profile illa, and the profile illa, and it will really not help you perform. So I would request people, general people, that if you notice something in a person which you can't fix in less than 10 seconds, like I'm saying, if your hair is looking like this and you don't tell me, then you're being mean. But then if you can't fix it like that, don't say it. Just keep it yourself. I think it really, you can't do anything about it, but you're only making them feel worse, especially when they have to do something important. I feel like you should just accept yourself and be confident in your own skin, because I don't think people take that much effort to be a better person as much as they take an effort to look good. You live in with your mind forever. So why don't you work on that a little more? It matters, I think. Absolutely. Well, thank you so much for that advice. I'm sure a lot of other girls, or a lot of girls watching are going to take this home. Thank you. Those few nights in Karuga I will never forget. With Kamal, I have had plenty of exciting time, because he was with me even during my drama period. Theatre, when it comes to mind, is a sense of duty to not talk any nonsense on stage. That's the difference. In those days, we were in theatre not because we wanted to get implement. It so happened they came and selected us from there, because long-standing artists are always people from theatre. That man loved theatre. His only regret in those last years where he could not get back to theatre because of his health. To be a confident Tamilian and to be a confident Indian. Hello Galatta Ritz viewers. So in conversation today we have Mr. YG Mahendran with us. Hello sir. Vanakkam. Hi, how are you? I'm good sir. How are you sir? Fine, feeling fit and fit as a fiddle. That's really good sir. So how close is Madras to you sir? You know, I always say one thing when they ask me, where were you born? My standard answer is, I was born, bred and spoilt in Madras.
That's how much I love Madras. I don't think there's any city to equal this. Maybe because we are all used to it here, but this has got its charm of its own. I can talk for ages about the old Madras charm, and I can talk about the present Madras charm also, but there is charm here. So what's that old Madras charm, sir? Because we would like to know The old how Madras was charm. the old Madras. I miss the old Elphinstone Theatre, Oh my God. where there was a circular car parking. That's where the Anna Sala is now. That is where the Anna Sala is now. Anga we used to park the cars. Opposite, we'll walk across Elphinstone. And Elphinstone, adjacent to Elphinstone, we had a lovely soda fountain. The first soda fountain in Chennai. Ice cream parlor. Jaffer and Co. Oh, it was delightful. And for me, it was especially delightful because in those days, our ex-chief minister, my dear sister, Jayalalitha, he was part of our drama troupe. So after rehearsals, she used to take us to the Jaffer Co. for ice creams. So you have a very good fond memory with the Oh yes, associated and with the Madras. museum theatre also, because I was living opposite to the museum theatre, and that had a special attraction for me because in the evening we used to slip away from home and see dramas there. That's how my drama interest came. And the funny part was, the first ever stage performance I gave professionally with my dad's troupe was in museum theatre. Oh, that's really sweet. And there's another link there also. So why I am such a mad fan of Shivaji. That first play was witnessed by Shivaji at that point because they made it as a movie later. Okay, what's the play, sir? Our play was called Petrol Dan Pillaya, but it became a movie called Par Magale Par. Since you are very closely associated with Mr. Rajinikanth, Mr. Kamal Hassan, so can you just recall one fond memory with them roaming in the streets and just going mad? With in the lights? Rajini, we had just such fun in the shooting of Kalug in the Tengasi forest we used to do. After the shooting night, we would take some coffee and all that, biscuits and all that, just walk through the forest with some people to help us with torch and outline. And there are no bar on topics. Okay. No filter. Myself, Rajini, Rati didn't come for that. Vanita used to come with us. When SPM sir, Camera Babu, he was a bundle of fun. He still is. And there was an associate director for Muthuraman called Lakshmi Narayan. That man was a riot. Anything you could ask, it had to be answered. Those few nights in Kaluga, I will never forget. With Kamal, I have had plenty of exciting time because he was with me even during my drama period. There are times when from Annamali Mandram, in my bike he has ridden a pillion and I have dropped him home and gone home. But the best experience with him was, as a professional, was when I acted Rajaparvai for him. Okay, that's a beautiful movie. One of the most beautiful movies. I really abhor the taste of our audience which rejected that movie. He was very upset about it. I learnt a lot about filmmaking in that movie. That's one thing. But he was also a fun-loving guy. Fun-loving guy to what extent? Small 30-minute nap. The heroines are two heroes, the light boys. He would take paste and smear it on their face and come away and all that. We used to do all that childish fun. So those were really, because those were days when we didn't have any caravan. We had to be together. So we were more like a family. That's why the 80s stars are always together now. Very close and very close to heart. Right. So, YG sir and your theatre career, so they go hand in hand, and we could see you still performing in the major sabhas and major places. My latest play is still a hit, which I'm Still a taking hit, to yeah. USA. So what is that one thing you would like to associate yourself as in ipo theatre nu sollumbodhu what comes to your mind instantly, sir? Theatre, when it comes to mind, is a sense of duty to not talk any nonsense on stage and just give only good content to audience. When I come to the stage, this is what my dad taught me. You have a duty to perform well in your character before the audience and not make a fool of yourself. That is why I can talk anything, even filth, off the screen, off the stage. But on stage, I will never do it. Which is why sometimes, I'm sorry to say, I abhor and hate these stand-up comedies where they talk nothing but filth. I once saw somebody talking a stand-up comedy piece for about 45 minutes. He was talking about bathroom and constipation. Is that the only thing in life? Anything will make you laugh. Stage has taught me a sense of duty and responsibility towards the audience. That is what comes to me first. The thing is through humor. That is it. So we have witnessed a lot of people trying humor these days because I grew up seeing dramas. I grew up watching all iconic
word plays written by good writers and good directors. So we could see that small gap in between people and the stage actors, because a lot of people complain that stage dramas are boring, or stage No, people complain people don't attend. they are not So what's seen this it. gap, sir? Even now there are good plays. How many movies are running today? Tell me. How many movies were produced last year? Tell me one big hit. You still talk about Jailer, or Love Today. What is the Love something? Or Picture and Good Night and all that. Does that mean people have forgotten? You have other distractions. When going to a theatre is more like a picnic nowadays. Tell me, do you get good crowds in malls or in other places? Only in malls, because there are other things to do. Theatre is becoming an expensive thing. The talent is there, everything is there. In those days, when you grew up and all there, what was the other alternate entertainment? Nothing. There was not this palm, what I call this, the palm devil. It was not there. So that is the reason why. And yes, some of the writing has gone down now. And that is because people tend, if a stage night means immediately you have to give humor. No, it does not. My Charukesi is not just humor. Why do you think it is so powerful? You have heard a lot about it. Why? I am not doing a comedy role in it. Content is the king. That is all. And some people came and told me, no, probably to revive stage, you must do like Broadway, make big stage. Why should I do that? They are doing that in Bahubali and RRR. What stage is where is life, man, your life. I said, all I need is 4 tables where 4 of us can walk. I don't even need a backdrop. I can hold your interest for 2 hours. We have got artists still like that here. People have to start coming. When youngsters start coming to stage, they will know. Of course, there will be boring dramas. Aren't there boring films? Come on. You take even Nelson's previous picture. What was the opinion about that? So, Adilabachi, you cannot judge. So we see a huge number of people, huge number of youngsters jumping into the craft of learning theatre. So thinking that someday that would be really helpful for them to get into the makeup Even in those into the days, film industry. in those days, that was the difference. In those days, we were in theatre not because we wanted to get in films. It so happened they came and selected us from there, because long-standing artists are always people from theatre. Now the aim seems to be to try to get yourself into some acting school, use that name and jump into films. And once they jump into films, they forget theatre. None of us have forgotten theatre. So who is more sincere to theatre, them or us? I have not forgotten theatre. And as long as Crazy Mohan was alive, he didn't forget theatre. Mowgli, to a large extent, he didn't forget. Visu, up to the last, we didn't forget theatre. Tell me, today some of these people who come from these fancy named theatre groups, they get into films. Do they come back to theatre? Tell me one person who has come back. So, stepping stone I use Pandraga. No, we never thought of that. To me, still today, the thrill of facing a live audience after the first bell at 6:45, your tension goes up. 6:55, butterflies in your stomach. And 7, the curtains open. That thrill is still there for me. After 62 years in theatre. Have you seen Shivaji sir act live in front of you? Why not? On stage for a play. I have been in the makeup room with him while he was doing makeup. Oh my God. What a I have blessing. seen from that stage. Yeah. I have seen Kattabomman from the orchestra pit. Stage. I have seen Kattabomman from the audience. And I have seen Kattabomman from the side. Same for Thangapadakam. That you cannot just describe in one episode. That is a whole year I can talk about it. I'll get emotional about it. That man loved theatre. His only regret in those last years where he could not get back to theatre because of his health. In fact, whenever we used to go and see him and invite him to our 100th play, நீங்கள்லாம் இன்னும் தியேட்டர் பண்ணிட்டு இருக்கீங்கடா என்ன கூடாதுன்றானுங்க வந்து அப்படின்னு வரும். அது ஜென்யூனாக வரும். That was an experience. He would transform himself into the character, but not like what others say. Oh, I spent 10 hours for this. I went into the murderer's house to know how to act like a murderer. அதெல்லாம் ஒன்று கிடையாது. He could switch off and on like this. I have seen him in Kattabomman before the play, say about 5:30, 5:45. What was the scene there? With my dad, okay, talking casually. Now, Ejibe, எப்படி இருக்கா? Da, cigarette. Kattabomman would be in full costume, smoking happily. 6 o'clock, that would stop. Between 6 and 6:30, there you could see the transformation of the man. No more casualism. And he would be as tense and nervous as a first timer on stage, even for the 100th show. You tell us that his tension would get relieved only when he goes onto the stage, delivers his few dialogues and gets the first applause. American tension. That is why that man, on a day of a stage, which we are not able to do now, when we have theatre now, we are not able to get off from shooting. I do. At 5 o'clock, I am off.
ரஜினி அதை தமாஷா சொல்லுவார் அந்த காலத்தில். என்ன சார் 5 ஆயிடுச்சா, அவருக்கு அரிப்பு வந்துருமே, ஸ்டேஜ் கிளம்பிடுவார் அப்படின்னுவார். அது மாதிரி he used to be off by 2 o'clock. Go into the stage, sleep on the stage, get up at 4, have a bath there, and while having the makeup, the dialogue will be read to him, even if for the 100th play. Get it into it. அது வரைக்கும் as I told in the Shivaji, ஜாலியா. When he gets into the uniform or whatever it is, he's there. 9 o'clock the play is over. 9:05 he is now back to normal. Back to normal. I have seen that. 9:05 he is back to normal. I have a famous example when we saw Vietnam video on stage. Your film is nothing. Seeing Vietnam video on stage in those days was not just seeing a play, it was an experience. The same day when I saw the play, S.S. Vasan had come for the play. Rajendra Kumar, Hindi artist, he had come for the play. So soon after the play, we all went in with tears in our eyes, expecting to see Padmanabh Iyer and hug him and say, what a performance and all that. That man previously he has changed. He had a smoke here. Hey Rajan bhai, kaisa tha drama? We were shocked. So he could do the switch off, switch on. That is something he advised. But in those 3 hours, nothing else mattered. So just like as you told, sir, the Madras city holds the charm. And wow, you forgot about our famous drive-in. Exactly. Where history was created. I still regret that being closed. Whatever reason there was all bunkum. That was an institution in Chennai which should have been allowed to continue. As should have been Sapphire Theatre. Because our standard program in college days was cut class, have masala dosa in drive-in, go to Sapphire. Sapphire. Lot of people would have done that. So just like how that city holds the charm, it holds a huge heritage and it holds a huge culture from, let it be world-class politicians or world-class actors. What has this city given to you, sir? It's given to me the confidence to be a confident Tamilian and to be a confident Indian. That confidence this city has given me. Thank you so much, sir. Thank you so much for sharing your opinion on this. Thank you. Tananane, tanane. I will not understand what is this tananane. They'll say Ennasa Maithiliye. You got eliminated because of Ennasa Maithiliye. I didn't sleep for 2-3 days well. I couldn't eat well. நீங்க பாடின்னு சொன்னோடனே எனக்கு வந்து யா கை தீரி அப்படின்னு பின்னாடி போயிட்டு இருக்கு. எனக்கு வந்து கொஞ்சம் ரொம்ப சவுண்ட்லாம் ஜாஸ்தி இருந்தா கொஞ்சம் தலைவலிக்க ஆரம்பிச்சிடும். ஐ டோன்ட் டூ தட் டான்சிங்லாம். இருக்கு. ஸோ எப்பயுமே நான் பாடியோட அசோசியேட் பண்ணிக்கிறது வந்து யாக்கை திரி தான். கொஞ்சம் ஓவரா சொல்ற மாதிரி இருக்கும், பட் அப்படிதான் இருந்தது எனக்கு. கடைசியா எப்ப கேட்டீங்க அந்த பாட்டை? நேத்து கூட கேட்டேன். அப்ப நேத்து ஃபீல் பண்ணிருக்கீங்களா? நேத்து ஃபீல் பண்ணல, பட் அது வந்து ஒரு யாரும் ரசிக்கவில்லையே. என்னோட ஃபர்ஸ்ட் லவ் என்னோட ஹஸ்பண்ட் தான். ஓடக்கர வளவு காத்துல ஒருத்தி யாரேவ வெடிச்சு நிக்கிற பருத்தி தாவி வந்து சண்டையிடும் அந்த முகமா தாவணிக்கு வந்த ஒரு நந்தவனமா. Hello Ritz viewers. So in conversation today we have Soundarya with us. Hello ma'am, vanakkam. Hello, vanakkam. How are you ma'am? I'm doing good. How are you? I'm doing really good. Segment which is going to be connected with music. Okay. So it's going to be something like this. So I'm going to give you situations. So I just want you to connect with music. Like ipo na or situation solren, and the situation la what song would be your pick abindradha. That's going to be the segment. Right. So polama? Yes. So I should be only telling the song which is No, suitable. you will have to sing the song. Oh. Yeah. Okay, right. So you can, if you have some memory with the song, or if you have some, good fond memory with the song, you can explain why, where, when, and how the song connected with you, and a few lines from the song. Definitely, right? yes. Okay. So the first thing is, early in the school, nobody is there, and you're just waiting for your day. So what is that one song you could get connected with that? So early in the morning, nobody is there in the school. I'm the only person. Yeah, the doing only it. person in the classroom. Okay. So that's a very peaceful time. Yeah, very peaceful time. So the song that comes to my mind now when you give the situation, it's Nila Kaigirathu. Okay, so how was your school days? How was your schooling days? Like, please tell us about it. It was beautiful. It is always very fresh in my mind. School memories, like, it is the best for everyone, right? So it's the same for me too. So I've had a lot of opportunities even for my singing at that time. So my school really supported me well when I was a performer at that time. So I used to go for a lot of competitions. So I always sing, even during the class, all the teachers know, even when they just finish the class and then they leave.
they'll ask me to sing a few lines of any song, they'll leave. So it was very musical for me. I think because of that, my academics was also pretty well. So if not for music, I think what I would have done with my academics. So it was like a part and parcel of my schooling, music. Yes. Before making you sing the song, like you know, in the assembly la பாடுறது அப்புறம் வந்து நம்ம பாடினாலே ஒரு fan base வருது. Was there such moments in your school? Yes, definitely. Even now I receive a lot of messages. Instagramல, Facebookல, many juniors, என்னோட school juniors, they send messages. I will not be able to recognize them, but still they'll send messages. Akka, do you know me? Do you remember me? Used to sing the prayer every time. I used to wait for your prayer singing. So all these things are very, very precious. Okay. I have a lot okay. of memories. So அந்த சிச்சுவேஷனுக்கு சாங் நிலா காய்கிறது. Yes. நிலா காய்கிறது, நிறம் தேய்கிறது, யாரும் ரசிக்கவில்லையே, இந்த கண்கள் மட்டும் உன்னை காணும், தென்றல் போகின்றது, சோலை சிரிக்கின்றது, யாரும் சுகிக்கவில்லையே, சின்ன கைகள் மட்டும் உன்னை தீண்டும். பா Beautiful. Thank you. செமையா இருந்தது. So next situation is, what is that one song which is still in your memory? இப்போ நினைச்சா கூட அந்த song I have a very good fond memory of that song. I still cherish that song. அப்படினா what is that one song? Okay, so it will be funny because I got eliminated by singing this Okay, song. yeah. But still this songs haunt me every single day till now because seriously everyone messages me saying tananane tanane. I will not understand what is this tananane. They'll say enna samaithiliye. You got eliminated because of this. So now actually I just laugh at it. So that song is always, even though I got eliminated by singing that song, no, it is always fresh in my memory. இப்போ நமக்கு அது நினைச்சா ஃபன்னா இருக்கும். But what was your mindset during that time and how was your, வீட்டுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் what was your reaction? What did your parents say? It was very horrifying. It was very devastating. I didn't sleep for 2-3 days well. I couldn't eat well. Again and again the same thing used to run in my mind. What I sang, how they pressed the buzzer, it was just horrifying that time. But slowly I overcame that. So I felt, okay, it is part and parcel of a singer's life. It can't always be a bed of roses. I knew, okay, we have to go through this. And my family was very supportive at that time. So when I was crazy at the time, sometimes அவங்க வந்து காம் பண்ணுவாங்க என்ன. So அந்த பாட்டு it's always my favorite. எப்பயுமே எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். STR ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு. I'm a fan girl. High five போட்டுக்கோங்க. High five. So வந்து always STR fan. அந்த பாட்டு ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு. So on a very serious note, இப்போ ஆர்ட்ன்றது இட்ஸ் a very liberated thing. So அது வந்து ரொம்ப green red light buzzers வச்சு when you streamline certain things, art cannot be liberated அந்த ideology அப்படின்றது how do you see it? How do you perceive it? Yeah, it is true to an extent because at that time it will be a little kind of heartbreaking da konjam oru adu enoda age ku it was very very no, I was very childlike at that time, so I was not able to take that. அது வந்து மேபி வார்த்தையா ரிஜெக்டட் சொல்லியிருந்தா கூட தெரிஞ்சிருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன். பட் அது ஒரு ரெட் கிரீன்னு வச்சா அந்த ரெட்டை பார்த்தாலே கொஞ்ச நாள் பயமா இருந்தது. அந்த மாதிரி இனிமே நான் ரெட்டே போட மாட்டேன்டா அந்த மாதிரி கூட நான் இருந்திருக்கேன். அது கொஞ்சம் கஷ்டம். பட் ஐ திங்க் இப்போ அந்த மாதிரி இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். கொஞ்சம் இருந்தது பிகாஸ் நான் கொஞ்சம் எமோஷனலான பர்சன் தான் எப்பயுமே. ஸோ அதனால டக்கு டக்குன்னு எனக்கு கண்ணில் தண்ணிலாம் வந்துடும் ஏதாவது ஒரு சுச்சுவேஷனில். அது மாதிரி எனக்கு அந்த ரெட்டு பார்க்கச்சே கொஞ்சம் இருந்தது. பட் ஐ திங்க் ஒரு ஷோனா அதுக்கு ஒரு ஃபார்மேட் இருக்கு, நம்ம வந்து அது எதுவும் சொல்ல முடியாது. ஐ திங்க் இப்போ அப்படி இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா? இப்போ அந்த பஸர் கான்செப்ட்லாம் இல்லை. ஸோ ஐ திங்க் திஸ் இஸ் பெட்டர், ஃபார் பெட்டர் நோ. ஓகே, சூப்பர். ஸோ உங்களை வந்து ஒரு மாதிரி ஒரு ஸ்டேச்சருக்கு தள்ளினதும் ஒரு நல்ல விஷயம் தான். பிகாஸ் அதுலேருந்து ஒரு பெரிய லேர்னிங் வந்திருக்கும். எஸ் எஸ் எஸ். ஸோ அந்த லேர்னிங் எல்லாம் கற்றுக்கிட்டு என்ன சார் மைத்திலி எங்களுக்காக என்ன மைத்திலியே என்னை நீ காதலியே, என்ன மைத்திலியே என்னை நீ காதலியே, தன தன நானே தானானே, தன தன நானே தானானே, தன தன நானே தனானே, தன தன நானே தானானே. ஹாய், இப்போ இதே வீடியோ எல்லாருக்கும் அனுப்புங்க. அந்த தனநானே வாசஸ் திஸ் தனநானே. ஆமா, அடுத்து இது ஒரு பிஃபோர் ஆஃப்டர் தனநானே. Some idea. So the next situation is,
Okay. One song which is still stuck in your mind when you cry. I listen to this song, or like this song is a very soothing song for me whenever I'm like low, or like whenever I'm emotional, whenever I like ஒரு post crying period அப்புறமா இந்த song கேட்டா செம சூதிங்கா இருக்கும் அப்படினா அது என்ன? So it's definitely மலர்கள் கேட்டேன் from OK கண்மணி, because அந்த part I think it's an affirmation to anybody who's suffering நினைக்கிறேன் லைஃப்ல எந்த மாதிரி சஃபரிங் இருந்தாலும் it is a beautiful song. அந்த லிரிக்ஸே அப்படி இருக்கும். ஸோ அந்த பள்ளம் வீழ்ந்தேன் சிகரம் சேர்த்தனை அப்படின்னு இருக்கும். ஸோ எப்பயாவது ரொம்ப மோசமான ஏதோ ஒரு மெமரி ஏதோ ஒன்று ஸ்ட்ரைக் ஆயிடுச்சு, இல்லை ஒரு சுச்சுவேஷன் ஃபேஸ் பண்ணிட்டேன்னா எனக்கு அப்போ மனசுக்குள்ள நான் அது பாடிப்பேன். கடைசியா எப்போ கேட்டீங்க அந்த பாட்டை? நேத்து கூட கேட்டேன். அப்ப நேத்து ஃபீல் பண்ணிருக்கீங்களா? நேத்து ஃபீல் பண்ணல, பட் அது வந்து ஒரு ஆந்தம் மாதிரி டெய்லி அப்படியே போயிட்டே இருக்கும், டோஸ் மாதிரி. ஓகே சூப்பர். மலர்கள் கேட்டேன் எங்களுக்காக. மலர்கள் கேட்டேன் வனமே தந்தனே, தண்ணீர் கேட்டேன் அமிர்தம் தந்தனை. மலர்கள் கேட்டேன் வனமே தந்தனை, தண்ணீர் கேட்டேன் அமிர்தம் தந்தனை. எதை நான் கேட்பின் எதை நான் கேட்பின் உனையே தருவாய், எதை நான் கேட்பின் உனையே தருவாய். மலர்கள் கேட்டேன் வனமே தந்தனே, தண்ணீர் கேட்டேன் அமிர்தம் தந்தனை. பியூட்டிஃபுல். நாங்கள் பாடல் கேட்டோம், நீங்க கான்சர்ட்டே கொடுத்துட்டீங்க. Thank you so much. Right. So next situation is someone's having a great time, as in like they're partying, and you know your real life party instance. இப்போ இந்த பாட்டு கேட்டா all time set for party அப்படினா what is that one? நீங்க பாடின்னு சொன்னோனே எனக்கு வந்து யா கை தீரி அப்படினு பின்னாடி போயிட்டு இருக்கு. சோ எப்பவுமே நான் பாடியோட அசோசியேட் பண்ணிக்கிறது வந்து யா கை தீரி தான். ஓகே சூப்பர். சோ யா கை தீரி பாட வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி லாஸ்டா எங்க பாடி பண்ணீங்க, and what was your party session all about? How, I mean, see, for me party is sitting with my friends at my home, chilling, cooking, and that's my party setup. So what's your party setup? ஆல்மோஸ்ட் சேம் தான். எனக்கும் வந்து ரொம்ப பாடி பண்ற பர்சன் நான் கிடையாது. எனக்கு அது அந்த அளவுக்கு ஹாப்பி. எனக்கு வந்து கொஞ்சம் ரொம்ப சவுண்ட்லாம் ஜாஸ்தி இருந்தால் கொஞ்சம் தலைவலிக்க ஆரம்பிச்சிடும். ஐ டோன்ட் டூ தட் டான்ஸிங்லாம். பட் எனக்கும் வந்து லவ்டு ஒன்ஸ் கூட உட்காந்துட்டு அப்படியே சில் பண்ணிட்டு ஏதாவது ஒரு மூவி பார்த்துட்டு அப்படியே பேசிட்டு இருந்துட்டு ராத்திரி ஃபுல்லாக பாடிட்டு இருந்துட்டு அதெல்லாம் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். தட் இஸ் மை கைண்ட் ஆஃப் பார்ட்டிங் வச்சுக்கலாம். ஓகே சூப்பர். ஸோ யா கை திரி, யா கை திரி காதல் சுடர் அன்பே, ஜீவன் நதி காதல் கடல் நெஞ்சே, பிறவி பிழை காதல் திருத்தம் நெஞ்சே, இருதயம் கல் காதல் சிற்பம் அன்பே. யா கை திரி காதல் சுடர் ஃபனா. அதுக்கப்புறம் வரும் ஆமா சபம பம 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 பனி நி சம பச பம 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 பச கம சக பம 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 பனி நி பம பச நி பனி பச கம கரி ரி ரி ச ச ரி ரி ச ச ரி ரி ச க க ச பம நி ப 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 ம ப நி ப ம ப நி ப ம ப நி ப ம ப சா கம ப ச க க கம ப ச க க கம ப ச க க ஃபனா ஆ ஃபனா ஆ இந்த மாதிரி போயிட்டே இருக்கும். ஒரு என்டையர் ஆர்கெஸ்ட்ரா செட்டப் கேக்குது. ஆமா கோரஸ் எல்லாத்தையும் நானே பாடிட்டேன்னு நினைக்கிறேன். Very good. Thank you so much for the song. Thanks a lot. So next situation is something ஜாலியான ஒரு situation. Okay. Everybody has a first love in their life. So உங்களோட first love இப்போ கூட நினைச்சா ஒரு சாங் ரிமைண்ட் பண்ணுனா what would be that one song you would like to dedicate to the first love person? ஆக்சுவலி ரொம்ப சின்ன வயசுல இருந்தே நான் சிங்கிங்குள்ள போயிட்டதுனால வந்து எனக்கு வேற எந்த டைவர்ஷனுமே இல்லை. டு பி ஃப்ராங்க், பாட்டு படிப்பு இதுதான் எனக்கு இருந்தது ஃபுல்லாவே. காலை எழுந்தவுடன் பாட்டு, அதேதான்.
கொஞ்சம் ஓவரா சொல்ற மாதிரி இருக்கும், பட் அப்படிதான் இருந்தது எனக்கு. ரொம்ப ஃபன்னியான சைல்ட்ஹுட் டேஸ் ஆக்சுவலி எனக்கு இல்லை. ரொம்ப மியூசிக் அப்படி போயிட்டேன். ஸோ என்னோட ஃபர்ஸ்ட் லவ் என்னோட ஹஸ்பண்ட் தான். ஸோ வென் ஐ திங்க் அபவுட் ஹிம் டெஃபினெட்லி எனக்கு வந்து ஒரு பாட்டு ஞாபகம் வரும். ஏன்னா அந்த பாட்டு மூலயமா தான் நாங்கள் வந்து கனெக்ட் ஆனது. இட் இஸ் ஆத்தங்கர மரமே அரச மரையிலே. ஐ லவ் தட் சாங். எனக்கு அந்த பாட்டோட அந்த ஒரு விஷுவல்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ அந்த பாட்டு தான் நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து சேர்ந்து ஸ்மியூலில் வந்து கொலாபரேஷன் பண்ணது. ஸோ அந்த சாங் இட்ஸ் மை ஃபேவரட். How did your marriage happen and what is that love triangle between you and your husband? அஃப்கோர்ஸ் லைக் எல்லாருக்குமே ஒரு லவ் அப்படி ஒன்று இருக்கும் லைஃப்பில். ஸோ நானுமே எப்படி பாட்டு இப்படியே போயிட்டு இருந்தேன் அகாடமிக்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ ஒன் ஃபைன் டே இந்த மாதிரி அந்த சிங்கிங் மூலியமாக தான் அதுவும் நடந்தது. ஸோ அதுதான் எனக்கு வேறு எந்த தாட்ஸுமே இல்லை. இந்த ஒரு ரிக்வெஸ்ட் வந்தது, அப்படியே நான் அவங்க கிட்ட பேச ஆரம்பித்தேன். ஸோ பேச பேச வி ஹேட் த சேம் லைக்ஸ் அண்ட் டிஸ்லைக்ஸ் அது தெரிஞ்சுது. கொஞ்சம் சண்டையெல்லாம் இருந்தது டெஃபினட்டாக, இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது, நிறைய இருந்தது சண்டை. பட் ஒரு ஃபைனலி வந்து நாங்கள் 2 பேருமே வந்து கனெக்ட் ஆனது அந்த மியூசிக்னால தான். ஸோ அவங்களும் பாடுவாங்க, நானும் பாடுவேன். நாங்கள் சண்டை போட்டாலும் அப்படியே பாட்டிலேயே முடிச்சிருவோம் அதை பேசிக்காம. அதனால நானும்ப்பா சக்கரையா அப்படின்னு கொஞ்சம் மிளகாய் பொடி போட்டு போயிடணும், அவ்வளோதான். ஓகே சூப்பர். ஸோ ஆத்தங்கரையும் அந்த பாட்டை கேட்குறேன். ஆத்தங்கர மரமே அரச மர இலையே ஆலமர கிளையே அதில் உறங்கும் கிளியே ஓடக்கர உழவு காத்துல ஒருத்தி அறிவ வெடிச்சு நிக்கிற பருத்தி தாவி வந்து சண்டையிடும் அந்த முகமா தாவணிக்கு வந்த ஒரு நந்தவனமா உள்ள சொந்தம் என்ன விட்டு போகாது அடோட தண்ணீர் உப்பு தண்ணீராகாது ஆத்தங்கர மரமே அரச மர இலையே ஆலமர கிளையே அதில் உறங்கும் கிளியே. ஓகே பியூட்டிஃபுல் பியூட்டிஃபுல். அவளுக்கென்ன அழகிய முகம் அவளுக்கென்ன இளகிய மனம் நிலவுக்கென்ன. நாக் டோர்ஸ் நம்ம போகணும், நம்ம டேலண்ட் ப்ரூவ் பண்ணணும். பிகாஸ் எல்லாருமே டேலண்டடாக இருப்பாங்க. ஸோ அதில் நம்ம எப்படி ஸ்பெஷல்னு ப்ரூவ் பண்ணணும். ஒரு பாட்டுலாம் இப்படி என் வானிலே ஒரே வெண்ணிலா, நான் அது பாடியிருக்கேன் ஒரு ரவுண்டில் சூப்பர் சிங்கரில். என் வானிலே ஒரே வெண்ணிலா யூ ஷுட் அக்செப்ட் எவ்ரி திங் கிரேஸ்ஃபுல்லி ஆஸ் அ சிங்கர். இதெல்லாம் நான் கற்றுக்கிட்டேன் இமோஷ்னலி. ஆக்சுவலாக நிறைய நான் அந்த லவ் ஃபெயிலியர் சாங்ஸ்லாம் எனக்கு பிடிக்கும். ஈவன்ஸ் இது மியூசிக்கே வந்து இட் மோல்டட் மீ. சந்திரலேகா லேகா சந்திரலேகா லேகா. Hello Ritz viewers. So in conversation today we have Soundarya with us. Hello ma'am, vanakkam. Hello, vanakkam. How are you ma'am? I'm doing good. How are you? Super. I'm doing really good. Music directors. So I just want you to answer one song of your favorite composition from the following music directors. Right? Okay. So Okay. to start with, MSV sir. அவளுக்கு என்ன அழகிய முகம். Okay. ஏன் அந்த பாட்டு பிடிக்கும்? ஏன்னா நானே அதை நிறைய மேடையில் பாடியிருக்கேன். நான் சின்ன ஆர்கெஸ்ட்ராஸ்லாம் நிறைய பாடிட்டு இருந்திருக்கேன் சின்ன வயசில். அப்போல்லாம் வந்து எனக்கு இந்த பாட்டு எனக்கு கொடுத்துருவாங்க. எல்லாரீஸ்வரி அம்மா சாங்ஸ் எனக்கு கொஞ்சம் அப்போ வரும் நல்லா பாடுறதுக்கு. ஸோ இந்த சாங் எனக்கு எப்பவுமே ஃபேவரட். அவளுக்கு என்ன. ஓகே அந்த பாட்டு. அவளுக்கு என்ன அழகிய முகம் அவளுக்கு என்ன இளகிய மனம் நிலவுக்கென்ன இரவினில் வரும் நிலவுக்கென்ன உறவுகள் தரும் உறவுக்கென்ன உயிருள்ள வரை தொடர்ந்து வரும். பியூட்டிஃபுல் பியூட்டிஃபுல். ஸோ நெக்ஸ்ட் இந்த லிஸ்ட்ல இருக்கிறது இளையராஜா சார். இளையராஜான்னு சொன்ன உடனே உங்களுக்கு இன்ஸ்டன்ட்டா வர தட் ஒன் சாங். ஒரு 10-15 பாட்டு வருது. ஒரு பாட்டுலாம் இப்படி என் வானிலே ஒரே வெண்ணிலா, நான் அது பாடியிருக்கேன் ஒரு ரவுண்ட்ல சூப்பர் சிங்கர்ல. எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். எனக்கு ரஜினி சார் ரொம்ப பிடிக்கும். ஐம் அ ஃபேன் கேர்ள். அந்த படமே such a பியூட்டிஃபுல் மூவி ஜானி. ஸோ எனக்கு அந்த பாட்டு ரொம்ப பிடிக்கும். இளையராஜா சார்னா எனக்கு அந்த பாட்டு பிடிக்கும் ரொம்ப. சூப்பர். ஸோ அந்த பாட்டுக்கு வரலாம். பட் பிஃபோர் தட் யுவர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆஸ் அ சிங்கர், யூ ஹவ் கெயின்ட் அ லாட் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் singing on stage, on reality shows, இப்போ Instagram. How do you see the evolution of you maturing as a singer? Because starting stage la you told us like you have been part of an orchestra, so apra TV shows, apra ipo Instagram. So how do you see this trend? So ரொம்ப ஈஸியா இல்ல அது. It was difficult தான்.
ஏன்னா வந்து நம்ம வந்து ஒரு சிங்கர் அப்படின்னும் பொழுது நமக்கு அப்படியே ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்துடாது இல்லையா, நம்ம தான் போய் வி ஷுட் நாக் டோர்ஸ், நம்ம போகணும், நம்ம டேலண்ட் ப்ரூவ் பண்ணணும். பிகாஸ் எல்லாருமே டேலண்டடாக இருப்பாங்க. ஸோ அதில் நம்ம எப்படி ஸ்பெஷல்னு ப்ரூவ் பண்ணணும். ஸோ ரொம்ப கஷ்டமாக தான் இருந்தது. அண்ட் இப்போது நான் அந்த ரொம்ப கடந்தெல்லாம் வந்துடல, என்னை விட எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு பீப்புளெலாம் இருக்காங்க. பட் ஸ்டில் வென் ஐ சி நான் எப்படி எவால்வ் ஆகியிருக்கேன் அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது நிறைய கற்றுருக்கேன். எமோஷ்னலி நான் மெச்சூர் ஆகியிருக்கேன் ரொம்ப. ஸோ அது ரொம்ப சொல்லணும். ஏன்னா என்னால் ஒரு ரிஜெக்ஷன் எடுத்துக்க முடியாமல் இருந்தது. ஸோ ஆஸ் தட் ரியாக்ஷனே அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் இல்லையா. ஸோ எதுவுமே என்னால் அவ்வளோ சீக்கிரம் அக்செப்ட் பண்ணிக்க முடியாமல் நான் இருந்தேன். பட் வந்து மியூசிக்கே வந்து இட் மோல்டட் மீ அண்ட் நிறைய விஷயங்கள் அப்புறம் நான் வந்து இது மாதிரி பண்ணணும், இது மாதிரி பிஹேவ் பண்ணணும், யூ ஷுட் அக்செப்ட் எவ்ரி திங் கிரேஸ்ஃபுல்லி ஆஸ் அ சிங்கர், இதெல்லாம் நான் கற்றுக்கிட்டேன். இமோஷ்னலி சிங்கிங் வைஸும் ஐ திங்க் டெஃபினெட்லி நான் இம்ப்ரூவ் ஆயிருக்கேன். பிகாஸ் நிறைய குருஸ் அந்தந்த டைமில் இருந்திருக்காங்க, ஜட்ஜஸாக இருந்திருக்காங்க. என்னோட குரு ஐ ஆல்வேஸ் லுக் அப் டு அனந்த் வைத்தியநாதன் சார். எப்போயுமே இப்போவும் நான் ஐ மீன் டச் வித் ஹிம். ஸோ எப்போவுமே சார் கொடுக்குற கைடன்ஸ் அதெல்லாம் ஐ கான்ஸ்டன்ட்லி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுவேன் என்னோட சிங்கிங்கில். ஸோ அது வந்து எனக்கு ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கு என்னோட சிங்கிங்க்கு. ரைட், ஓகே. ஸோ என் வானிலை ஒரே வெண்ணிலா, என் வானிலே ஒரே வெண்ணிலா, காதல் மேகங்கள் கவிதை தாரகை ஊர்வலம், என் வானிலே ஒரே வெண்ணிலா. Beautiful. Thank you. Very mesmerizing. So next up on the list is A.R. Rahman sir. அகேன் நிறைய பாட்டு ஞாபகம் வருது. எனக்கு ஸ்பெஷல்னா கொஞ்சம் நிலவு ஃப்ரம் த மூவி திருடா திருடா. அதுவும் நான் பாடியிருக்கேன் நிறைய. ஆமாம், அந்த சந்திரலேகா வர வைக்க நான் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டிருக்கேன் சின்ன வயசுலலாம். நிறைய தடவை கேட்டிருக்கேன் அந்த சாங். ஆல்வேஸ் எவர்கிரீன், அது எனக்கு பிடிக்கும். ஓகே, சூப்பர். ஸோ அடுத்தது வந்து ஹாரிஸ் ஜெயராஜ் சார். வா, ஹாரிஸ் ஜெயராஜ் சார் நிறைய இருக்கு. ஸோ ஐ எம் அ ஃபேன் ஆஃப் ஹிஸ் மெலடிஸ். வெஸ்டர்ன் மெலடிஸ் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். வசீகரா ஆல்வேஸ் டாப் என்னோட லிஸ்ட்டில். அது வசீகரா எப்பவுமே பிடிக்கும். ஒன்றா ரெண்டா பிடிக்கும். அண்ட் பாம்பே ஜெயஸ்ரீ மேம் அண்ட் ஹாரிஸ் ஜெயராஜ் சார் அந்த கொலாபரேஷன் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஜென்ரலி. ஸோ அந்த சாங்ஸ்லாம் நான் ரொம்ப அட்டம் பண்ணுவேன். எனக்கு சூட் ஆகுதுன்னு நினைப்பேன் நான் அந்த மாதிரி பாடுறது. ஐ ஆல்வேஸ் டேக் வசீகரா வச்சுக்கலாம். ஹாரிஸ் சார்னா வசீகரா. வசீகரா தான். எஸ் எஸ். ஸோ வசீகரா எங்களுக்காக. ஷியோர். வசீகரா என் நெஞ்சினிக்க உன் பொன்மடியில் தூங்கினால் போதும் அதே கணம், என் கண்ணுறங்கா முன் ஜென்மங்களின் ஏக்கங்கள் தீரும், நான் நேசிப்பதும் சுவாசிப்பதும் உந்தயவால்தானே, ஏங்குகிறேன் தேங்குகிறேன் உன் நினைவால்தானே நான். Beautiful. So up next on the list is the drug master, Yuvan Shankar Raja sir. ஓ மை காட், யுவன் சார். ஆக்சுவலாக நிறைய நான் அந்த லவ் ஃபெயிலியர் சாங்ஸ்லாம் எனக்கு பிடிக்கும். யுவன் சார் ஒரு நாளில் அந்த பாட்டு எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். இதோ நான் அது பாட அட்டம் பண்ணது கிடையாது. பட் எனக்கு அந்த சாங் எப்பயுமே ஏதோ ஒன்று பண்ணும். அந்த பாட்டு ரொம்ப க்ளோஸ் டு ஹார்ட். க்ளோஸ் டு ஹார்ட். யுவன் சார்னா ஒரு நாளில் தான் எனக்கு பளிச்சுன்னு வருது மைண்டில். Okay, okay, super. So to finally end this interview, one song which you would like to dedicate to me. இந்த இன்டர்வியூக்காக Galatta Ritz வியூவர்ஸ்க்காக one song அப்படின்னா one song if you'd like to sing and end the interview, na what would be this? ஓகே, ரைட். ஸோ ரொம்ப ஒரு எனர்ஜெட்டிக்காக இருந்தது உங்களோட இந்த இன்டர்வியூ எனக்கு பண்ணது. தேங்க்யூ ஸோ மச். ஸோ எனர்ஜெட்டிக்கான சாங்னா எனக்கு நான் சொன்ன மாதிரி கொஞ்சம் நிலவு தான் இட் கம்ஸ் டு மை மைண்ட். ஸோ நான் சந்திரலேகா அப்படின்னு பாடி முடிச்சிடுறேன். ஓகே, ஓகே, ரைட். கொஞ்சம் நிலவு கொஞ்சம் நெருப்பு ஒன்றாய் சேர்ந்தால் எந்த தேகம், கொஞ்சம் நஞ்சு கொஞ்சம் அமுதம் ஒன்றாக சேர்த்தால் எந்த கண்கள், கொஞ்சம் மிருகம் கொஞ்சம் கடவுள் ஒன்றாக சேர்த்தால் எந்த நெஞ்சம், சந்திரலேகா சந்திரலேகா லேகா.
Beautiful. Beautiful. you. Thank you so much, ma'am. Thank you so much for Thanks the a songs. lot. And thank you so much for answering all my questions patiently. Thank you so much. It was a pleasure. ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது of course இந்த segment. Thank you so much. 33,000 ஒரு friend. ஆமா இவங்க இந்த ரெசிபில வந்துட்டு நீங்க கொஞ்சோண்டு பண்ணாலும் உங்களுக்கு அந்த மாதிரி லைக் எவ்ரிஒன் ஐ லைக் பிரியாணி ஆப்வியஸ்லி லைக் எல்லாருக்குமே பிடிக்கும் கோ டு ஃபுட்னே சொல்லலாம் பட் தென் கண்டிப்பா நான் எப்போ ஸ்டார் ஹோட்டல் போனாலும் அதை பற்றி யோசிப்பேன் இதை நம்ம இந்த கடையில் சாப்பிட்ருந்தா எவ்வளோ சூப்பராக இருந்திருக்கும் இங்கே வந்து நாட் அ பிக் ஃபேன் ஆஃப் கஃபேஸ் ஆக்சுவலி பிகாஸ் ஐ டோன்ட் லைக் ஸ்வீட்ஸ் அண்ட் டெசர்ட்ஸ் இட்ஸ் இஸ் வெரி அண்டர் ரேட்டட் பீப்புள் கேன் கோ தேர் லைக் செம்மையாக இருக்கும் ஃபுட்டு அந்த மாதிரி நிறைய விஷயம் பண்ணுவேன் பட் இது எனக்கு ரொம்ப ஃபேவரட்டான ஒரு பிரியாணி ப்ராபப்ளி நீங்கள் ட்ரை பண்ணணும் பெங்களூர் போகிற எல்லாருமே அந்த பேர் அந்த இடம் பேர் சொல்லலாம் வெரி பாப்புலர் Top 5 restaurants and the must try foods from those restaurants. நம்பர் 1 சொல்லவா நான் சொல்லணும்னு ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்கு அப்போ சொல்லாதீங்க conversation we have food information Surya with us food information yeah. right Yeah, so how are you Surya எப்படி இருக்கீங்க I'm doing great how are you Avinya great I'm very well so நிறைய வீடியோஸ்ல வந்து அப்படியே ஜாலியா அப்படியே பேன தூக்கிட்டு when you're going will be like all ready okay இன்னைக்கு ஏதோ புது ரெஸ்டாரண்ட் அப்படினு சொல்லிட்டு so you would have explored a lot of restaurants yeah. but till date என்னோட ஃபேவரட் ஃபுட் இதுதான் இப்போ கொடுத்தா கூட I can eat this அப்படினா what's that like everyone I like biryani obviously like எல்லாருக்குமே பிடிக்கும் go to foodனே சொல்லலாம் பட் தென் இப்போ வந்துட்டு எனக்கு ரொம்ப ஃபேவரட்டான ஒரு ஃபுட்னா சூஷி தான் sushi அது வந்துட்டு ஒரு மாதிரி நம்ம நிறைய மசாலா விஷயங்களா சாப்பிட்டுட்டு இப்போ நம்ம இதை தவிர்த்து அங்கே போகும்போது ஒரு புது ஃப்ளேவர் கிடைச்சு ஒரு மாதிரி டேஸ்டட் so good எனக்கு personally I like sushi but yeah like Vignesh Shivan sir also mentioned நம்மளோட ஒரு இன்டர்வியூல he said I felt sushi was weird but then I got used to the taste வரை so உங்களுக்கு first when you ate sushi was it weird obviously ஆமா எல்லாருக்குமே அது அப்படிதான் இருக்கும் actually அதை பத்தி தெரியாதவங்க first ட்ரை பண்ணும்போது அப்படிதான் இருக்கும் but then அதோட டேஸ்டே அப்படிதான் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருச்சுனா it will be so good okay, like you will crave for like 24 hours நம்ம மூணு வேளையும் அதை சாப்பிடுற மாதிரி கூட நம்ம யோசிப்போம் where can I go and try sushi Teppan, Little Soy, நிறைய இடம் இருக்கு sushi in a box, Hokkaido, நிறைய இடம் இருக்கு சென்னையில் like there is a big Japanese community around in and around Nandanam, Alwarpet like that இன்னும் நிறைய இருக்கு so ட்ரை பண்ணுங்க as we were talking Japanese க்குன்னு ஒரு இது இப்போ கொரியனுக்குன்னு ஒரு இது இந்த மாதிரி வந்து cafe culture is also growing in Chennai so many cafes are mushrooming இல்ல so what's your take on these cafes not a big fan of cafes actually because I don't like sweets and desserts like சில பேருக்கு வீடா இருக்கும் இதை கேட்கும்போது but then நான் ரொம்ப கம்மியாக தான் ஸ்வீட்ஸ் அண்ட் அந்த விஷயம்லாம் சாப்பிடுவேன் not a big fan of continental dishes and all those stuffs if that is very authentic I'll go okay but then not Indianized cafes I don't like so for authentic cafe in Chennai you should try this அப்படினா என்ன so I like Sugo this veg Italian place like it will taste so good but then it is like hiding in Mugalivakkam which is the most cursed place in Chennai I like that சென்னைக்கு மிக அருகில் சொல்ற மாதிரி சென்னையில தான் இருக்கு but that is very cursed place like மெட்ரோ எல்லாம் கட்டி செம்ம டிராஃபிக்கா இருக்கும் அந்த சைட் போறதுக்கே ரொம்ப இதுவா இருக்கும் so I like that so likewise இப்போ ரொம்ப கஷ்டம் அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பாட்டுக்கு போறது but if you have to go அந்த மாதிரி கஷ்டப்பட்டு இந்த ரெஸ்டாரண்ட் போய் இந்த ஒரு விஷயத்தை சாப்பிடுங்க அப்படினா some restaurant which is far off or something which is very difficult to reach what is that restaurant ஆர்காட்ல வந்துட்டு கௌஷியா பிரியாணின்னு ஒரு கடை இருக்கு which is நான் இது வரைக்கும் நான் சாப்பிட்ட பிரியாணிலேயே எனக்கு ரொம்ப ஃபேவரட்டான ஒரு பிரியாணினா நான் அதுதான் சொல்லுவேன் ஆர்காட்ல இருக்கு நான் ஒரு நாள் வந்துட்டு காலையில பசிச்சதுன்னு சொல்லிட்டு 10 மணிக்கு காலையிலே கிளம்பி 10 மணிக்கு ஆர்காட்ல போய் பிரியாணி சாப்பிட்டுட்டு வந்துட்டேன் பிரியாணி சாப்பிடுறதுக்காகவே ஆர்காட் போயிட்டு வந்தீங்க ஆமா லைக் அந்த மாதிரி நிறைய விஷயம் பண்ணுவேன் பட் இது எனக்கு ரொம்ப ஃபேவரட்டான ஒரு பிரியாணி ப்ராபப்ளி நீங்கள் ட்ரை பண்ணணும் பெங்களூர் போகிற எல்லாருமே அந்த இடம் பேர் சொல்லலாம் வெரி பாப்புலர் பிரியாணி ஷாப் அங்கே தான் சாப்பிட்டு போவாங்க பட் இது வந்துட்டு ஆர்காட்ல லெஃப்ட் எடுத்து உள்ளே போனீங்கன்னா கௌஷியா பிரியாணின்னு ஒன்று இருக்கும் நீங்கள் அங்கே சாப்பிட்டுட்டு வேற எங்கேயுமே அந்த மாதிரி ஒரு டேஸ்ட் உங்களால் பார்க்கவே முடியாது என்னோட ரொம்ப பர்சனல் ஃபேவரட்டான ஒரு பிரியாணி oh my god my mouth is watering இப்போ இவனோட இன்டர்வியூ சாப்பிட்டீங்கன்னா இன்னும் உங்களுக்கு தெரியும் அதோட நான் ஏன் இவ்வளோ ஹைப் பண்ணுறேன் அப்படின்னு
Definitely. அது சொன்ன மாதிரி ஆல்ரெடி ஹைப் இப்போ நான் ஒரு விஷயம் சொன்னேன்னா அது ஓவர் ரேட்டடாகவும் ஆகிடும் சம்டைம்ஸ். ஸோ நீங்கள் போய் ட்ரை பண்ணி பாருங்க, நீங்கள் சொல்லுங்கள். ஓகே, டெஃபினெட்லி நம்ம வந்து சாப்பிட்டு நெக்ஸ்ட் இன்டர்வியூவில் நம்ம அதை பற்றியும் பேசுவோம். பட் இந்த மாதிரி நிறைய அண்டர்ரேட்டட் ரெஸ்டாரண்ட்ஸ், there are a lot of underrated restaurants, especially in Chennai. So any restaurant that you feel is very underrated, people should go try stuff there. See, அதுதான் இப்போ அபாங்ராஜ் நாசி கோரிங்னு ஒரு கடை இருக்கு, which is my favorite. Anna Nagar. Yeah, Tirumanglam. I know. You've been there? Yes. Okay, which is very underrated. People can go there. Like செம்மையாக இருக்கும் ஃபுட், சம்பல்லாம் ரொம்ப நல்லா இருக்கும். அந்த மாதிரி நிறைய இடம் இருக்குது. இப்போ பட்டினம் பக்கத்தில் வந்துட்டு மீனவன் உணவகம், அந்த மாதிரி நிறைய கடைகள்லாம் இருக்குது, விச் இஸ் லைக் அங்கே ஹைஜீனிக்காக இருக்காதுன்னு நம்ம நினைப்போம், பட் அங்கே இருக்க மாதிரி பெரிய பெரிய ரெஸ்டாரண்ட்ஸ் கூட இருக்குது. Why do you say so? பெரிய ரெஸ்டாரண்ட்ஸ் Because they catch there and they cook there. Like பெரிய பெரிய ரெஸ்டாரண்ட்லாம் they preserve food la. They don't even have fridges in this kind of place. Definitely. So ஃப்ரெஷ்னா கேட்ச் அண்ட் ஹேவ் அது மாதிரி தான் இருக்கும் அவங்களோட இதுவே. ஸோ அவ்வளோ ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். அன்னைக்கு கிடைக்கிறது தான் அவங்க கொடுப்பாங்க அந்த பட்டினம்பாக்கம் சைட்லாம் ஃபுல்லாக. ஸோ ஃபிஷ்ஷு இந்த மாதிரி சீ ஃபுட் சாப்பிடணும்னா பட்டினம்பாக்கம் போயிடலாம். கண்டிப்பாக போகணும். நான் அதுவும் மீனவன் உணவகம் எனக்கு ரொம்ப ஃபேவரட்டான ஒரு கடை. ஸோ ரொம்ப பிடிக்கும், அது அடிக்கடி போவேன். ஆனால் இந்த மாதிரி நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இந்த ஸ்டார் ஹோட்டல்ஸ்லலாம் போயிட்டு சே எதுக்கா இவ்வளோ செலவு பண்ண, why do I even come here அப்படின்னு have you ever felt that way? கண்டிப்பாக. நான் எப்போ ஸ்டார் ஹோட்டல் போனாலும் அதை பற்றி யோசிப்பேன். சே இதை நம்ம இந்த கடையில் சாப்பிட்ருந்தா எவ்வளோ சூப்பராக இருந்திருக்கும் இங்கே வந்து. பிகாஸ் அவங்க வந்துட்டு ஃபுல்லாக அந்த பாஷா அந்த இன்க்ரீடியன்ட், இந்த ராயல் இன்க்ரீடியன்ஸ் போட்டு அந்த ராயல்ட்டி காமிச்சு இம்போர்ட்டட் இன்க்ரீடியன்ட் அதில் அந்த டேஸ்ட் வருமானு கேட்டிங்கன்னா எனக்கு இது வரைக்கும் வந்ததில்லை. தெரில மற்றவங்களுக்கு எப்படின்னு தெரில. ஐ டோன்ட் லைக் ஸ்டார் ஹோட்டல் ஃபுட்ஸ். Like any food that you particularly tried somewhere but started hating it after that, ஏதாவது ஃபுட் இருக்கா அந்த மாதிரி? இருக்கு. அந்த போர்க் ரிப்ஸ் வந்துட்டு ஒரு கடையில் சாப்பிட்டேன், விச் இஸ் லைக் வெரி பிக் ரெஸ்டாரண்ட் செயின். அங்கெல்லாம் சாப்பிட்டுட்டு சின்ன கடையிலலாம் ரொம்ப நல்லா இருக்கும்போது அப்போ ஐ ரெக்ரெட் பேயிங் மணி ஃபார் அ ஷிட்டி ஃபுட் எப்பவுமே. So what's your அந்த பில்லிலே வந்து காஸ்ட்லியஸ்ட் பில் I have paid so much in a restaurant now? What is that? How much did you pay? 33,000 I paid. ஒரு ஃப்ரெண்ட், ஆமாம் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ட்ரீட்டுக்காக வச்சது. ஸோ அதான் இட் இஸ் ஆல்சோ ஆப்வியஸ்லி another big restaurant like 5-star hotel. But you enjoyed the food there? ஓகே, பட் அதுதான் நம்ம சாட்டிஸ்ஃபைடாகவே இருக்காது நம்ம அந்த மாதிரி பண்ணும்போது. ஸோ இல்லை பெருசாலாம் இல்லை. ஓகே, இந்த மாதிரி நிறைய ரெஸ்டாரண்ட்ஸ் இருக்கு. என்ன சொல்றது, just because of the name, just because of the brand, we also tend to go there and have probably it is not for us நான் நினைக்கிறேன். foreigners are like big shotsலாம் போய் ட்ரை பண்ண வேண்டிய இடம் நான் நினைக்கிறேன். Okay, fine. So நிறைய ரெஸ்டாரண்ட்ஸ் பத்தி பேசிட்டோம். Let's talk about your cooking. The way the way your videos, like you எழுந்துக்கிறதுல இருந்து till the end of the food you make videos, you record it. அந்த மாதிரி நீங்க சமைக்கிறதுல what is your most favorite? நான் எக்ஸ்பெக்டே பண்ணல சூப்பரா வந்துச்சு அப்படின்றது. பிரியாணி தான் நான் சொல்லுவேன். ஆக்சுவலி ஜபர் பாய் உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். இஸ் பிக் யூடியூபர். அவரை பார்த்து நான் ஒரு பிரியாணி ட்ரை பண்ணேன். இப்போ நம்ம வீட்டில் கொஞ்சோண்டு பிரியாணி பண்ணோம்னா இட் ஒன்ட் பி தட் லைக் அந்த கல்யாண ஸ்டைலில் அந்த பெருசாக பண்ணுற மாதிரி இருக்காதுல்ல. பட் தென் இந்த ரெசிபியில் வந்துட்டு நீங்கள் கொஞ்சோண்டு பண்ணாலும் உங்களுக்கு அந்த மாதிரி டேஸ்ட் வரும். ஸோ ஜபர் பாய் பிரியாணி இஸ் மை ஃபேவரட் கோ டு making food, cooking, kind of thing. So I'm gonna request Surya to make that biryani. Sure, I'll do it. Yes, request illa adu light panni konjam engalukku கண்டிப்பா இருக்கு. நான் உங்களுக்கு பண்ணி அனுப்புறேன். So at the same time, have you regretted making some dish இது என்ன பண்ணோம் அப்படினு? நிறைய ஆக்சுவலி இருக்கு. பட் பர்டிகுலராக சொல்லணும்னா நான் ஒரு வீடியோ போட்டிருப்பேன் கொடைக்கானலில் வந்துட்டு நேச்சுரல் ஹவன் மாதிரி ஒன்று பண்ணி ஒரு சிக்கனை குக் பண்ணியிருப்பேன். நான் அதில் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போடுற மறந்துட்டேன். ரொம்ப கேவலமாக இருந்தது. நான் வீடியோலேயே சொல்லியிருப்பேன் ரொம்ப கேவலமாக இருக்குது, ட்ரை பண்ணாதீங்க. ஸோ அது ஒரு ஃபுல் சிக்கனை வேஸ்ட் பண்ணிட்டோன்னு அப்போ தோணுச்சு. அந்த மாதிரி நிறைய வேஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன். பட் தென் இன்டென்ஷனலாக பண்ணதில்லை. அஃப்கோர்ஸ் யாருக்கு ஃபுட்டு வேஸ்ட் பண்ணணும்னு தோணுமா? பட் இந்த மாதிரி நிறைய இடத்துக்கு போயிட்டு யூஆர் எக்ஸ்ப்ளோரிங், ரைட்? ஸோ ஐ வாண்ட் யூ டு கிவ் அஸ் சம் டாப் 5 restaurants and the must try foods from those restaurants. Okay, in Chennai or like in Tamil Nadu? No, we can explore Chennai, Tamil Nadu, எங்கனாலும் இருக்கலாம். Top 5 இது வந்து Surya's list of top 5. So we'll start from 5th position. Okay. Abang Raja Nasi Goreng. அங்க என்ன சாப்பிடுங்க? Nasi Goreng. Prawn Nasi Goreng. Okay. Number 1 சொல்லவா?
நான் சொல்லணும்னு ரொம்ப ஆர்வமா இருக்கு. அப்போ சொல்லாதீங்க. Go from okay 5 ஓகே 4. டாக்கோ போலெட் பிரியா டாக்கோஸ், பீஃப் பிரியா டாக்கோ. இன்னொன்று வந்துட்டு தலைவாய்புரத்தில் கண்ணாடி கடை, ஐ லவ் தேர் நெய் சுக்கா, மட்டன் சுக்கா. அப்புறம் வந்துட்டு சூப்பு கடை, கோனார் சூப்பு கடை, கறி தோசை, கௌஷியா பிரியாணி, மட்டன் கௌஷியா மட்டன் பிரியாணி. யா யா Kaushia Bears. This is ஆல் your டைம் கோ top டு 5. பிளேஸ். யா யா மூணுமே யாருமே விளையாடாத கேம்ஸ். ஆக்சுவலி சின்ன பசங்க நிறைய பேர் பார்க்குறீங்கன்னா இந்த மென்டாலிட்டி உங்களுக்கு வந்துருச்சுன்னா நீங்க வளர்ந்துட்டீங்கன்னு ஓகேவா? நீங்களும் திருப்பி ஆடுவீங்கல்ல. என்ன ஒண்ணு கொத்து விடுவாரு. How often have you thought about ending things with your partner? Come on. ஓடி போயிடுவேன். எங்க எங்க யாரா கடத்திட்டாங்க என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு அன்னைக்கு நான் பேக் ஆஃப். நெவர் ஹேவ் ஐ எவர் வாட்ச்ட் porn on the TV in the living room. உண்மையை சொல்லுங்க. So what is that food that you're going to order? I am excited. வரும்போது நீங்க பாருங்க. என்னங்க சர்ப்ரைஸ்லாம் கொடுக்கறாரு? ஆக்சுவலி ஆமா, நீங்க சர்ப்ரைஸ் ஆயிடுவீங்க. Your bed is super comfortable. Okay. But you There? ஆமா. Great. Hey, what a very easy, simple dare. Give a high five to a stranger. No. No. In conversation, we have food information Surya with us. So, hi Surya, எப்படி இருக்கீங்க? Hi, I'm good and super excited to